Carissima Presidente, grazie per aver onorato il nostro simposio con la sua presenza e per aver offerto a tutti noi questa sala splendida nel Palazzo Giustiniani. Carissima Presidente, troverà qui in questa sala personalità che hanno svolto funzioni istituzionali, di presidenti, di primi ministri, di ministri degli esteri in molte parti del mondo, in paesi europei, ma anche paesi che sono a noi molto vicini, ad esempio nel bacino del Mediterraneo. Lei troverà in questo una accoglienza che per tutti noi è un onore, e cioè ascoltare il suo saluto. E per questo la pregherei di prendere la parola. Buonasera a tutti, autorità, signore e signori. È con estremo piacere che ho accolto la proposta del Presidente Frattini di ospitare in Senato la cerimonia inaugurale di questo incontro internazionale dedicato alla libertà dalla violenza. Auguro il benvenuto a Roma agli autorevoli ospiti che animeranno questo incontro organizzato dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale e dal Centro Internazionale intitolato ad un grande poeta e filosofo azero del XII secolo, Nizami Ganiavi. Scritti e commenti alla sua opera sono presenti nelle collezioni della Biblioteca del Senato. Sono rimasta colpita dalla modernità del pensiero di questo autore che scriveva circa 800 anni fa. Un pensiero profondo, ricco di insegnamenti, oggi più che mai attuali. Vi è chi lo ha paragonato al nostro Dante, come Dante, il poeta Nizami, visse in un periodo attraversato da grandi conflitti, ma con una aspirazione cosmopolita. Come Dante visse le vicende di un mondo antico chiuso pensando ad un mondo aperto, ad un mondo nuovo. Raccontando le avventure di Alessandro Magno, in un libro dedicato al sovrano dell'Azerbaigian, vede nell'esperienza del grande condottiero l'aspirazione ad un ideale sovranazionale fondato sul dialogo e sul rispetto dei popoli. Illuminante un passaggio in cui, rispondendo ad un sapiente indiano, Alessandro afferma: la sfera rotante del cielo è bicolore, bianco-nero, notte e giorno. Non cercare in essa dunque un solo colore, e anche il sole brilla in due modi sulla terra. Verso la Cina brilla di bianco in modo da colorare gli abitanti e verso l'Africa li colora di nero. Il valore del rispetto tra i popoli e delle differenze non poteva essere espresso meglio di quanto fece il poeta ben 800 anni fa. Nel segno di queste profonde aspirazioni umanistiche si muove il vostro incontro di oggi. Credo che sia anche simbolicamente importante che una sessione dei vostri lavori si svolga in questa sala, in questo palazzo, Palazzo Giustiniani, dove fu firmata 70 anni fa la Costituzione della Repubblica Italiana. Uscito da un devastante conflitto mondiale, dall'esperienza di uno Stato totalitario che aveva soppresso le libertà civili, il popolo italiano si è dato una Costituzione che ha voluto garantire in modo pieno i diritti inviolabili dell'uomo e con esemplare chiarezza ha affermato i diritti di libertà. Tra i principi fondamentali, la nostra Costituzione, memore delle esperienze del passato, fissa quello secondo il quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Un principio che è il fondamento della politica estera del nostro Paese. L'altro principio fondamentale è quello, sempre iscritto nell'articolo 11 della nostra Costituzione, secondo il quale l'Italia
consente in condizione di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Sono dunque la cooperazione internazionale, la costruzione di organizzazioni internazionali efficienti, gli strumenti essenziali individuati dal nostro Costituente per realizzare un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le nazioni. Pace, giustizia, sicurezza, prevenzione dei conflitti sono i temi che avete scelto quale oggetto della vostra riflessione. Allargando la prospettiva, avete giustamente legato questi temi alla più generale questione della, e cito, libertà dalla violenza. Tanti episodi che costellano la nostra esperienza ci ricordano che la violenza non è più un problema che riguarda le sole aree del mondo in conflitto o della geopolitica fragile. Anche nella nostra Europa, e in più in generale in Occidente, viviamo un'epoca di forti contrasti, di un confronto fondato su posizioni diverse, apparentemente inconciliabili, che finiscono per generare violenza verbale, ma anche purtroppo violenza fisica. Queste constatazioni rendono ancora più attuale il tema del vostro convegno. Il modo migliore, infatti, per negare la violenza e promuovere la pace sta nell'affermare i valori civili e democratici iscritti nella Carta delle Nazioni Unite. Questa è la lezione fondamentale che i nostri padri hanno tratto dalla tragedia del secondo conflitto mondiale. Per noi, in Europa, per i nostri paesi, la prima risposta è stata quella dell'integrazione europea. Nonostante i suoi limiti strutturali e la necessità di riforme che la stessa Presidente della nuova Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricordato, l'Unione Europea resta l'impresa collettiva meglio riuscita fra le costruzioni politiche degli ultimi secoli nel nostro continente. Un continente lacerato per secoli da guerre anche di carattere religioso, grazie al processo di integrazione è divenuto uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia e ha trovato così finalmente un assetto pacifico che ha garantito lo sviluppo dei nostri paesi. Non può esserci infatti sviluppo senza pace, ma allo stesso modo non può esservi pace senza sviluppo. Da ciò l'importanza dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che voi giustamente richiamate nel titolo del vostro incontro. Nel settembre del 2015 i governi di 193 nazioni hanno sottoscritto questo programma ambizioso di azione articolato in 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da realizzarsi entro il 2030. L'Italia è stata tra i paesi promotori di questa iniziativa che sin dal suo preambolo chiarisce che lo sviluppo sostenibile non può realizzarsi senza pace e sicurezza e che pace e sicurezza sono a rischio senza sviluppo sostenibile. Questi obiettivi intendono essere una base comune da cui partire per dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo appunto sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Un impegno verso il quale in particolare i giovani richiamano la nostra attenzione, un impegno che si declina nell'azione di contrasto verso i fattori che causano violenza, insicurezza, instabilità e ingiustizia, contrasto delle disuguaglianze, della corruzione, dell'isolamento sociale, etnico e religioso. Ma per essere all'altezza di questi impegni che i nostri paesi hanno assunto in modo così solenne, io credo che occorre innanzitutto lavorare sulla credibilità e l'autorevolezza dell'azione della politica. Credo che un convegno come il vostro, che riunisce tanti autori e tanti attori così autorevoli, che hanno voluto e hanno responsabilità sulla scena politica internazionale, possa dare un utile contributo di riflessione nel segno della comune aspirazione per una società internazionale capace di assicurare, come recita la Costituzione italiana,
la pace e la giustizia tra le nazioni. Vi ringrazio. Signora Presidente, prima che il nostro segretario generale Muradov inizi a moderare questo panel, mi permetta solo una parola di ringraziamento per la sua presenza e per le sue parole, consapevole degli impegni molto stringenti che la costringeranno purtroppo a lasciare quest'Aula. Le sue parole, signora Presidente, sono per noi motivo di incoraggiamento. In primo luogo perché la seconda carica dello Stato italiano è qui con noi e incoraggia la riflessione che Nizami Ganjavi International Center ha avviato su temi che costituiscono oggi pilastri dell'agenda globale: i diritti fondamentali delle persone, il nostro impegno per preservare il pianeta per le prossime generazioni. Non possiamo permettere il lusso di distruggere quel mondo che non appartiene a noi, ma lo dobbiamo lasciare per chi verrà dopo di noi. La sicurezza come pilastro di libertà. Come lei giustamente ha detto, chi non è sicuro di poter vivere nella sua dignità e pace certamente non è libero, non è libertà quella che vive imprigionata dalla paura. E poi certamente le crisi che sono crisi ormai globali, le crisi del Mediterraneo, le crisi nel Medio Oriente, i rischi gravissimi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi nucleari. Abbiamo visto, signora Presidente, quanti test atomici si stanno moltiplicando negli ultimi mesi. Abbiamo ammirato le parole del Santo Padre che l'altro ieri a Nagasaki ha ripetuto: vogliamo un mondo libero dalla minaccia nucleare. Tutto questo è oggetto della nostra riflessione, una riflessione in cui abbiamo davanti a noi principi e valori che io definisco principi e valori non negoziabili, intorno ai quali tutte le religioni e le civiltà si possono trovare. La vita, la sacralità della persona umana, della sua dignità, la parità di tutte le donne e di tutti gli uomini, a qualunque religione, civiltà o cultura appartengano. Questi sono valori non negoziabili e certamente il nostro impegno è di perseguire con il dialogo e con la riflessione comune un obiettivo, un messaggio alla comunità internazionale e alla nostra Europa. Il tempo di agire è ora, perché non c'è più tempo. Grazie molte, signora Presidente. Your Excellencies, it's actually a great honor and pleasure for the Nizami Ganjavi International Center to be back after 2 years, our high-level meeting, which we hosted with Dr. Frattini in the same hall. And as Dr. Frattini mentioned and the President of Senate mentioned, the climate change and sustainable development goals is that kind of problem. No, not a single country is out of this problem. I mean, there is no borders for the climate change. And we have this kind of conferences is so important because it is destroying the stereotypes. And it's like everything is included to sustainable development. And the countries like Azerbaijan and Italy, trying Latvia and other countries trying to take a leadership role in fighting this climate change is a crucial thing because we have to understand and accept that we don't have a planet B. Or we don't have another options. If we look to the statistics when it's been saying after 100 years the world is going to face a catastrophic crisis, but now it's dropping to 50. Later on we'll hear about 20. And
As today, His Holiness Pope Francis gave audience to the members, to the guests of the conference, that was an inspiration that each person, and no matter of your position, no matter of your status, each person has to try to do something. And if we can do something, and we can approach to the bigger audience, then it will make a change. And today we had a very successful day where we could discuss about the future of European Union and sustainability and Southern Gas Corridor, how to build European energy security. And please allow me now to invite His Excellency Sefik Dzaferovic, member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina. You may go up there if you wish. I think I'll speak from here. Speak from here. Yeah. What about me? Uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji, zahvaljujem Međunarodnom centru Nizami Ganđavi i Italijanskom društvu za međunarodne odnose na pozivu da učestvujem na ovom događaju. Ovaj skup je odlična prilika da razmijenimo ideje i iskustva o zajedničkim izazovima. Da bi bile vitalne i dinamične, ljudske zajednice moraju znati čemu teže, moraju imati cilj. Svi znamo koliko je teško postići dogovor o dugoročnim ciljevima unutar jedne zajednice, posebno kada je riječ o međunarodnoj globalnoj zajednici. Upravo zato agenda za održivi razvoj 2030 predstavlja jedinstven dokument u historiji Ujedinjenih nacija. Nikad ranije predstavnici svih država svijeta nisu postigli dogovor oko jedne takve vizije održivog razvoja koja ima univerzalnu primjenjivost. Jedan od 17 glavnih ciljeva agende 2030 je i promocija miroljubivih i inkluzivnih društava. Postoji temeljna povezanost između mira i održivog razvoja. Održivi razvoj ne može biti ostvaren bez mira. Ova konferencija održava se na tlu Europske unije koja već 74 godine uživa u blagodatima mira. To je najduži period u savremenoj historiji u kojem se nije desio nijedan oružani sukob u zapadnoj Europi. U prošlosti je Europa bila simbol ratova i nestabilnosti. Danas je Europa simbol mira i stabilnosti. Prvenstveno zbog toga jer su države i društva unutar Europske unije demokratska, otvorena, pluralistička, inkluzivna i bazirana na vladavini zakona i zaštiti ljudskih prava, ali i zato što svoje nesuglasice rješavaju dijalogom i kompromisima. Europsko iskustvo pokazuje da su dijalog i saradnja najbolje sredstvo da se osigura mir i stabilnost. Nažalost, ono što važi za Europsku uniju još uvijek ne važi za cjelokupnu Europu. Dolazim iz zemlje koja je bila najveća žrtva ratova na Zapadnom Balkanu u posljednjoj deceniji prošlog stoljeća. Još uvijek osjećamo i živimo posljedice tih ratova. Još uvijek postoje političke sile koje žele da vrate stvari u prošlost i pokušaju realizirati neostvarene ratne ciljeve. Najveća brana tim retrogradnim snagama su procesi europskih i euroatlantskih integracija, približavanja Bosne i Hercegovine i cijelog regiona Europskoj uniji i NATO savezu. Podrška europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine i regiona je u geostrateškom interesu i same Europske unije. Stabilnost Zapadnog Balkana kao njenog neposrednog susjedstva ima presudni značaj za stabilnost same Europske unije. Velika historijska vizija Europe
ujedinjene u miru, prosperitetu i različitostima, će biti ostvarena tek onda kada sve zemlje Zapadnog Balkana budu u potpunosti integrirane u Europsku uniju. Dame i gospodo, razgovori o temama od globalnog značaja nekada su bili rezervirani samo za uže političke i akademske krugove. Većinu drugih ljudi uglavnom nije zanimalo šta se događa izvan njihovog neposrednog okruženja i njihovih država, jer ta događanja nisu imala neposredne efekte na njihov svakodnevni život. Globalno planiranje zvučalo je preambiciozno, pa čak i potpuno odsječeno od stvarnosti. Vrijeme u kojem živimo specifično je po mnogo čemu, pa tako i po pitanju odnosa globalnog i lokalnog. Sada, kada su nove informacione i komunikacione tehnologije učinile svijet mnogo manjim i povezanijim, nešto što se danas dešava na drugom kraju svijeta već sutra može postati naša svakodnevnica. Migracije i klimatske promjene nas podsjećaju na to. Milioni izbjeglica i migranata dolaze u Europu bježeći iz ratom pogođenih, nestabilnih i siromašnih afričkih i azijskih društava. Donoseći ogromne sigurnosne i integracijske izazove, ovi uglavnom mladi ljudi nas podsjećaju da itekako trebamo biti zainteresirani za mir, stabilnost i razvoj i u tim dijelovima svijeta. Nejednakost, diskriminacija, kršenje ljudskih prava, korupcija, siromaštvo, epidemije, prirodne nesreće, klimatske promjene, oružani sukobi, korupcija, slabe institucije i autokratija, ma gdje bili i ma gdje u svijetu se dešavali, predstavljaju problem koji se tiče svih nas i za koji svi zajedno moramo tražiti rješenja. To je ujedno i jedna od najvažnijih dimenzija Agende 2030. Prosperitet jednog dijela svijeta neodrživ je ukoliko ga prate stagnacija ili nazadak drugih njemu susjednih dijelova svijeta. Apsolutni nacionalni interes svih razvijenih država je da potiču pozitivne procese u slabije razvijenim državama, a posebno onim koje su im u neposrednom susjedstvu. Proteklim decenijama načinjeni su snažni globalni razvojni iskoraci. Stotina miliona ljudi izbavljeno je iz ekstremnog siromaštva. Milijarde ljudi u zemljama u razvoju polako, ali sigurno ostvaruju svoj potencijal. Nažalost, ubrzana globalna industrializacija uzrokovala je i prijetnju kakva do sada nije viđena u historiji čovječanstva. To je prijetnja koju donose klimatske promjene uzrokovane ljudskim aktivnostima. Od te prijetnje niko više nije zaštićen. I zato se toj prijetnji svi zajedno moramo suprotstaviti. Globalna akcija po pitanju klimatskih promjena neophodna je da bismo se zaštitili od sve učestalijih prirodnih katastrofa, jer ukoliko u pojedinim danas gusto naseljenim dijelovima svijeta uslijed djelovanja klimatskih promjena postane nepodnošljivo stanje za život, to će sigurno rezultirati i povećanjem tenzija i izbijanjem nasilja i sukoba. Dame i gospodo, mnoga savremena društva se tek upoznaju sa fenomenom multikulturalnosti i multietničnosti. Razumljivo je da je strah prva reakcija na nepoznato, na drugo i drugačije. Ali nije razumno da se taj strah pretvori u agresiju. Razumno je da se taj strah prevaziđe kroz upoznavanje drugoga i drugačijega i kroz kvalitetno upravljanje različitostima. Od najvećeg značaja za prevenciju nasilja i sukoba upravo jeste izgradnja miroljubivih društava koja počivaju na inkluziji i međukulturalnom razumijevanju i uvažavanju. Dolazim iz zemlje koja se nalazi na razmeđi starih imperija i koja je svoj multietnički i multikulturalni identitet stekla stoljećima prije modernih migracija. Hiljadugodišnja bosansko-hercegovačka tradicija međusobnog uvažavanja demantira sve one koji su tvrdili da ljudi različitih kultura i etničkih tradicija ne mogu živjeti zajedno. Stoljećima su u rasponu od nekoliko stotina metara stajale, a i danas stoje, i džamija, i katolička crkva,
i pravoslavna crkva i sinagoga. I niko nas nije tjerao da bude tako, već je to bila prirodna posljedica kulturnog pluralizma. Ideja društva koja se temelji na toleranciji oduvijek je bila predmetom osporavanja od strane onih koji su promovirali strah i sukobe u mojoj zemlji. Važno je istaknuti i da su ta osporavanja uvijek ubacivana izvana i da nikada nisu nastala sama od sebe. Međutim, iako su na Bosnu i Hercegovinu nasrtale mnogo jače sile od onih sa kojima ona sama raspolaže, nikada nisu uspjeli da je razore, jer Bosna i Hercegovina počiva na ideji koja je mnogo jača od bilo koje oružane sile. To je ideja da različiti ljudi mogu živjeti zajedno. Mi u Bosni i Hercegovini znamo jako dobro šta je i ono najbolje i ono najgore što se može desiti unutar jednog multietničkog društva. Zato je naša poruka svima u svijetu da zajedno gradimo ono najbolje, jer različitost ne treba i ne smije da bude kamen spoticanja, već bogatstvo. Hvala vam na pažnji. Thank you, Your Excellency. As an institution which we've been faced and we had an active partnership in the Western Balkan countries, especially in Bosnia and Herzegovina, hosting a number of conferences. And I can say only one thing, that beside of being a multicultural country, but Bosnia and Herzegovina hosted maybe more conferences or events on sustainable development, how a small country can achieve something. And we are always grateful for the support and the partnerships that we've been receiving from Bosnia. And now, with a great honor, I would like to ask our co-chair, Dr. Ismail Serageldin. I guess we go to the podium since that's the... Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, it is my honor to bring you greetings from Azerbaijan and its president Ilham Aliyev, the patron and supporter of the Nizami Ganjavi International Center, which, inspired by the thinking and ethics of the great poet, is dedicated to peace, openness, dialogue, and understanding. It is indeed an honor to stand before you and to share ideas about the all-important topic of violence in our times. And wars may be the most obvious form of massive violence. And war is the manifestation of a failure of political processes to settle differences between different groups of people. Violent conflict is the bane of many regions, and invariably it is the weak and the poor who suffer and are displaced. In our idealistic moments, we had hoped that a multinational platform such as the United Nations, with the Security Council and its International Court of Justice, would provide the space and the instruments to settle all differences peacefully. But life proved more complicated than that idyllic image. And that image that so motivated many of us in the last century is still very much a work in progress. But within nations, violence exists in the streets because of criminality and the weakness of the institutions of democracy and justice. The rule of law is very much at the heart of maintaining public order and protecting individual human rights. But the rule of law requires that all believe in the justice of the laws and in the fairness of the manner in which they are enforced. Thus it functions as long as the vast majority of the citizens are willing to abide by its procedures and its rulings. Democratic processes of change must be credible in order to allow the legal system to evolve in keeping with the changing times and the changing attitudes of the population. Ideology and emotions also play important roles in the promotion of sectarianism, racism, xenophobia, homophobia. The rise of political extremism is usually not far behind. But there's also another kind of violence that stalks our citizens: domestic violence, usually perpetrated against women and the abuse of children.
This tends to be even more insidious, as it frequently accompanied not only by intimidation of the victims, but also by a sense of shame that is foisted on the victims. Here, the rule of law can help, but societal action is absolutely required. And finally, there is a new kind of violence born of the amazing technology that we use for social connectivity throughout societies and across the planet: cyber violence against vulnerable individuals. Now, this intricate lattice of different drivers of violence and different types of violent practices represents connecting and interacting tendencies that require careful analysis and determined action by those who would confront and reduce violence in our societies. Education is essential, but the example of political and societal leadership is crucial. But it is very much within our grasp to promote civility in our discourse, enhance tolerance and inclusion in our midst, and to share an openness to the other, recognizing that they are entitled to the same rights as ourselves. These are very much the values of the great Nizami Ganjavi, whose name adorns our group. And we are most grateful to Italy to have accepted to host this dialogue that should enrich us all. Thank you. Thank you, Dr. Ismail. Now, with great pleasure, I would like to ask Ms. Marianna Vardinoyannis, board member of the NGIC and Goodwill Ambassador of UNESCO. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a special honor for me to be here in the historic city of Rome and to address the opening of the 19th high-level meeting of the Nizami Ganjavi International Center. I would like to thank the organizers very much for their kind invitation and to express my deepest thanks to Her Excellency, the President of the Italian Senate, Mrs. Elisabetta CASELLATI, for her warm hospitality inside the Italian Senate, this symbolic building, the Temple of Democracy for the Italian Republic. In this significant international gathering, we have prominent speakers that will highlight the different aspects and approaches of violence and prevention through synergies and dialogue, understanding and cooperation. And such occasions are really important as we have only one decade left to reach the goals of the 2030 agenda that our leaders have set in order the future generations to witness sustainability in our world, in our societies, in our planet. I would like to speak as a Goodwill Ambassador of UNESCO and to humbly share with you my utmost faith on education, arts, and culture as the three prisms through which we can see the perspective of our world to become better and more humane. Education as our window to the future arts and our common language and culture as our identity. In his book, Turning Back the Clock, Umberto Eco wrote, "Our only hope is to work on local peace." Indeed, while global peace seems so difficult to be achieved, local peace is one of the keys for sustainable societies. Education, arts, and culture are so deeply rooted in people's life, and they can help them bring the change in their communities, in their cities, in their countries. Their broader aspirations for peace, human rights, diversity, and inclusion, and they speak in the minds of people, reforming attitudes in a way that no rule, law, or policy can impose. Let us remember the preamble of the UNESCO Constitution in 1945, almost 75 years ago, declaring that since wars begins in the minds of men,
It is the minds of men that the defense of peace must be reconstructed. Ladies and gentlemen, culture is both the vehicle and the destination for sustainable development. I am particularly pleased by the opportunity to have to talk about it further here in Italy, in a country whose spirit, art, and history have been emblematic and prized worldwide, constituting a bridge across culture and continents for centuries. We all agree that our shared future lays in our hands, and in these significant years to come, humanity is called to cultivate three great moral qualities that His Holiness Pope Francis pointed out in this recent message in UN Global Climate Summit: honesty, responsibility, and courage. Let us all recall these three words in our future efforts. Our today's meeting in Rome, starting with the blessing of His Holiness, was a memorable occasion that filled our heart with hope and inspiration. I feel deeply grateful to this enlightening moment and for His Holiness's invaluable support to all of us. Wishing all the best for the success of this meeting, allow me to express my thankfulness to His Excellency the President of the Italian Republic, Mr. Sergio Mattarella, to the Italian government, and to Mr. Franco Frattini for embracing us so warmly here. I would also like to thank Their Excellency, the President of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, and Vice President Mrs. Mehriban Alieva for supporting Islamic Ansabi International Center during all these years. Excellency and my dearest friends, we will be very pleased to welcome you to Athens in January 2021 and 22 for the 20th high-level meeting. It will be held under the auspices of His Excellency the President of the Hellenic Republic, Mr. Prokopios Pavlopoulos, and it will be dedicated to the very important theme of climate change and its impact on the life and the cultural heritage of the Mediterranean. This is very fortunate because in 2020 we celebrate 2,500 years from the Battle of Thermopylae and the Battle of Salamis against the Persian Empire. The most glorious loss and the greatest victory of the ancient Greeks that gave the opportunity to the golden age of Athens and therefore democracy, philosophy, and arts to flourish and to become the foundations of the European civilization. On this occasion, I will be honored to include in the program two important scientific events under the auspices of the President of the Hellenic Republic. They will be both reflect our common aspirations and will highlight the importance of coexistence and cultural correlation of small and big countries, sending the message of peace and of our common heritage and future. Closing, I would like to express my warmest congratulations to our co-chair, Dr. Vike-Freiberga, Dr. Ismail Serageldin, and all of our fellow members on their remarkable work that makes the Nizami Kansabi International Center a shining example of what the international community can achieve by working together on major humanitarian and social issues. It is an honor for me to be part of this great team. Grazie mille. Thank you so much. Dear Ms. Marianna, thank you so much. We've been really very blessed to have you with us since the founding of the institution. And as you mentioned, the success of NGIC and what we are now is only because of the dedication and support of the board members, and friends of the institution.
And as a closing remarks, it's a great honor and a pleasure to call for our co-chair, Madam President Vaira Vike-Freiberga. Excellencies, ladies and gentlemen, we have had a full day behind us, even though we are opening officially in the evening. And it did start symbolically with a meeting, and I hope the blessings of His Holiness the Pope. And we've come to the Italian Senate, and as its president pointed out, the constitution that the Republic of Italy is working and living under only dates back to 1947. That is, after all, a relatively short time for a country, the history of which reaches very far back into antiquity, and together with ancient Greece, ancient Rome, is after all one of the two pillars of European civilization. We are discussing the factors that lead to peace and to growth and to reaching the goals that have been accepted by the international community for the next decades and certainly for 2030 specifically. These are ambitious goals, and no doubt some of them will be fulfilled and some possibly less so, but it's important for us to know where we are going and what we aim for. I'd just like to touch on a few points of the stumbling blocks that will be on our way to reaching these goals. We have recently heard opinions that question the role of Europe in the world and its positive influence in terms of what it has achieved since the disastrous 20th century events, most notably the two world wars and the Holocaust, and finish up the century, the events in the Balkan Peninsula. Europe has much to be proud of, and Europe has a lot to be ashamed of. And I think Europe has a great deal to learn from its history. As we were visiting the Vatican this morning, I was thinking back to about 1,000 years ago when the battle between temporal and spiritual power was full swing. I had been invited to speak to an anniversary in Magdeburg, in Saxony, in Germany. And I had occasion to look up the history of Otto I, the first Saxon emperor of the Holy Roman Empire. In his day, he brought his armies from Germany to Italy 3 different times to put the Pope of his choice on the papal throne. And immediately, as his armies withdrew, the Romans and the local populations overthrew the Pope chosen by the emperor and put in a Pope of their own. And this went on for 3 different pontiffs, and the battle continued for several centuries. You've all learned in school about Frederick IV's stay for 3 days on his knees in the snow, and presumably the spiritual power winning over the temporal. But the real issue was, I think, the separation of church and state that Europe has achieved at great pain and effort, and which we saw in the Balkans leads to disastrous results if it is not observed. One of the important messages, I think, and lessons to be learned from European history is that freedom of conscience is just as important as freedom
of equality before the law, the freedom of the individual, the freedom of minorities against the tyranny of the majority, and everything else that we think of. The spiritual convictions or lack thereof of individuals are entirely a personal and subjective matter. They should be left entirely to the choice of individuals, and the state should not be interfering in them. It should not be giving directives as to what it is that you believe in, whether you believe in a supreme power or not, and how you worship them if you choose to do so. So the separation of church and state is something that has not been achieved in many parts of the world. And I remember somebody from one of the Muslim countries saying, well, it's not a problem for us because we don't have churches. And that is, of course, sophistic and sophistry, an example of sophistry, because the point is not about church, it's about religious belief and the temporal powers of the state. The temporal power of the state in recent centuries has centered on the nation state as an agent of political stability and of peace or war, as the case may be. The United Nations membership consists of nation states. Recently in Europe, we have been hearing complaints about the deleterious effects of national identity and national patriotism, or putting one's nation first, on the international order and on the ability of nations to live peacefully together. As so often happens, there is truth to this position, but the danger is that in correcting a course that veers too far towards nationalism and saying America first, or Italy first, or Germany first, or my country first, my country right or wrong, and the other extreme, where the people have no sense of belonging to a nation whatsoever, the rootlessness that we see in the large cities, where people have come frequently from the countryside, have disappeared in the slums of megacities that we see across the world, have lost all sense of social belonging, of social control, and indeed the sense of their own personal worth as individuals. Because we human beings are social beings. Our identity, our self-confidence is built from our interactions from our fellow men and women. And once we take that away, when somebody arrives in a mega city where nobody knows them, nobody knows their name, and they can lie there for weeks, as recently where there was a case in the news of an American veteran lying for weeks in his apartment, and nobody knew that he was dead. That is an example of the rootlessness that the modern world can create. The nation-state was born out of a desire to unify people who had something in common, their language, their culture, and a certain way of life. I think 19th century Germany and 19th century Italy, with their unification, are examples of how that can be achieved, and achieved successfully. The desire of Italy to become one and to unite under the same flag, the Piedmontese with the Sicilians, the people from Venice with those of Naples. Quite different traditions and quite different histories, and yet a great deal in common, including a language, albeit a language that each speaks possibly with a different accent and with a different dialect. 19th century Germany had 300, at least, if not more, administrative units, principalities, kingdoms, various other bishoprics, incredible variety and fragmentation of temporal power.
the unification of Germany, of course, happened under, in a rather drastic way under both Napoleon and the Prussian kings, and led in the 20th century to nationalism in a very negative sense that we know about it. But at the same time, it was a sensible thing to do in the 19th century, and I think it is equally sensible for 1989 to have led to the reunification of the two parts of Germany that had been split apart after the Second World War. But the European Union that we're talking about, among other things in our discourse here in our group, is a supranational entity that is different from the United Nations. It's different from a confederation like the United States. It is a unique creation born out of bloody conflicts for centuries, and happily, for those of us from behind the former Iron Curtain, it was ready to expand and to extend its acquis communautaire, the common laws and system of governance that it had developed over a period of decades. It was, for many of us, saddening to see that quite recently the President of France had decided that the European Union had to reform itself, to be reborn and restructured before it could think of extending its influence to other countries, notably those in the Balkans. It was not a question of accepting them immediately. It never was. It was a question of starting accession talks. I know that for my country, Latvia, it took us 10 years from the declared intent to join the European Union and the actual fact. For some countries, it could take longer. But to have the prospect offered to them, it seems to me, would be a positive effect of what Europe has achieved until now. And this is entirely my own personal opinion. I do not see why the deeper integration of Europe, its ability to acquire a common defense ability without waiting for support from across the ocean, to increase its investment in its own security, to increase the collaboration between different countries beyond what has already achieved. Those are all goals that I think most of us in Europe can support. But what I would question is why this process could not go on in parallel with having a dialogue and encouraging other countries who have expressed the wish and the desire to move in the same direction to maintain a closer dialogue with them. But granted that the enlargement of the European Union is truly not the be-all and end-all of existence, we must remember that the European Union, no matter how strong it actually manages to be on the world stage, it does have neighbors that go beyond. It has neighbors who have links with it of various sorts, both in the Caucasus, on the southern and eastern rim of the Mediterranean, and in all other continents on our planet. So that the desire and the wish for peace is something I think that we first have to each look and achieve stability in the societies in our own countries. The next step is to ensure that we can live in peace with our neighbors, even if sometimes the neighbors are not necessarily the friendliest towards you. One has to do one's best and prepare for the worst, if need be, in order to continue living in peace. Ladies and gentlemen, may I thank you all for being interested in the future, both of Europe and its neighbors, and I wish us all a happy continuation of this conference, and may you then go away from it with new and fresh ideas, just as this morning we were inspired by our meeting with His Holiness the Pope. Thank you.
Thank you, Madam President. As we are closing already today, we can close without thanking for making this event happen, Dr. Frattini and Ambassador Nederlandi. We received every single support from them, 24 hours messages and calls, they've been responding, but also this wouldn't happen without a young secretariat and small secretariat of NGIC and staff of SIO. And would like to thank all of them just for doing everything to make this event to be successful. Thank you so much. Thank you.